let us start with your last remaining poem. This is a photograph of me. So let us first something about the poetess. So it's written by Margaret Atwood. She is a Canadian poet. And now let us start with the poem. This is a photograph of me. It was taken some time ago. At first, it seems to be a smeared print, blurred lines and grey flecks blended with the paper. So in the very first passage, it is very much clear that the photograph is an old one and it is not in a very good condition because it seems to be a smeared print. It seems to be an oily print. The photograph is an old one. So smeared means it has oily marks on it. Daag lage hoye, blurred lines. So as the photograph is old, so even the lines are not very clear. They are vague. And grey flecks blended with the paper. Now flecks are the dots, daag tabbe, the spots. So it seems to have grey spots. The photograph seems to be blended with the paper. It seems to be one with the paper. It is not a very clear photograph. Then as you scan it, you see in the left hand corner a thing that is like a branch. Then when you again go through the photograph, then you see in the left hand corner कि तुसी उस फोटो ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. Just imagine. और ਉਹਦੇ left hand corner ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? There is something that looks like a branch. ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ. Part of a tree. Balsam or spruce. So as only the branch is visible, the whole tree is not visible. So the poetess says, or you may say the speaker in the poem says that maybe the tree is balsam or maybe spruce. So these are the names of the trees. These are actually the varieties of fir trees. FIR, fir trees. So ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ fir tree ਦੀ balsam ਤੇ spruce. So ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟਹਿਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ balsam ਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ spruce ਦੀ ਹੈ. Emerging. So emerging means that you can see the branches coming out of the left hand corner of the photograph. And to the right, halfway up, what ought to be gentle slope, a small frame house. और right hand side ਤੇ photograph ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਢਲਾਨ ਜਿਹੀ ਹੈ. There seems to be a slope. ਔਰ ਉਸ ਢਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ there is a small house. In the background there is a lake and beyond that some low hills. So ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ background 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ house ਦੀ background 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ there is a lake ਇੱਕ ਝੀਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ and beyond that some low hills. ਔਰ ਝੀਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ there are some hills. ਕੁਝ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. The photograph was taken the day after I drowned. So ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ. So these lines actually surprise us. They spring a surprise on us. They throw a surprise on us. Why? Because how come a person who is dead is writing a poem? Then who is actually writing the poem? So we are very surprised. We are rather shocked. कि फिर की कह रही है कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀ ਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ. So naturally we get surprised. I am in the lake in the center of the picture. So ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਬੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡਰਾਊਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ. I am in the lake.
So मैं कित्थे हैगी हाँ? I am in that lake in the center of the picture. So lake approximately कित्थे आंदी है? Page दे picture दे विचकार जाए just under the surface. So बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰੀ ਤਹਿ ਹੈਗੀ ਹੈ मैं उस lake ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ. It is difficult to say where precisely or to say how large or small I am. So it is difficult to say कित्थे हैगी मेरी body पई हुई. Precisely ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ exactly ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ or to say how large or small I am. ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ. It is difficult to say. Why? Because I cannot be seen and the lake is right now ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ right now the sunlight is playing tricks on the water and you cannot see what lies under the water, what is there under the surface. The effect of water on light is a distortion. So क्यों नहीं नजर आ रहा ध्यान दे कि ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ. So it is actually distorting the sight. But if you look long enough, eventually you will be able to see me. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ then eventually then by and by ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ you will be able to see me. Then you will be able to see me in that lake. So when you read the poem when you read the poem house. So ek dear students, I hope you have listened to my earlier audio on this is a photograph of me. So have you understood the poem? I think when you read it for the first time, it is a very confusing poem because the poetess has not made many things clear. So what do we understand from the poem? What is the poem all about? So she has written about her photograph and then she says that this photograph was clicked after my death. So really it is a very the poem escapes any meaning when we read it for the first time. So now let us talk about some probable explanations of the poem. First of all, maybe the poem is about the immortality of soul. The poetess or the persona in the poem. So we must understand that the persona in the poem may be different from the poet. कि हो सकता ਜਿਹੜਾ poet ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ poetess ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So maybe some other character she has in mind and she has written it from her perspective. So this poem, this is a photograph of me. First of all, maybe the poem is about the immortality of soul, that the person is dead, but her soul, her spirit lives on. And another thing is that we cannot separate a person from his or her house. So maybe the poem is about that, that even when a person is dead, we always remember that building as his or her house. So maybe the poem is about this only, that the human being dies, but the soul lives on, and it is still living on. Another and more plausible explanation ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ that the poem is about women and about the back seat that they have always been given by the society. That man has always highlighted his contribution in the progress of the civilization.
the pen has always been in his hands. So the role of the woman in the progress of the civilization has never been done justice to. The man has never written about her story, about her life, and the contribution that she has made to the development of this world, this civilization. Man has never written about that. So her story is not always clear. Yeah, because this is a photograph of me. Means it may be me means a woman or all the women. So ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ read about the man living in caves in the prehistoric times, and then man doing agriculture, and then man living in towns and making towns and living in them. But the woman's role has always been ignored, though she has also contributed a lot. So यही ਤੁਹਾਡਾ impression होएगा maybe when you think about it seriously. Please give it a thought, and you may agree with this explanation. So but then she says that if you look closely you may see me. It means that though the man has always ignored the contribution yogdan of the women in the development of society, civilization, but her existence cannot be negated. Okay, ਉਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. She is very definitely, she is there. So maybe the writer wants to, the poetess wants to say this, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ if you look closely you will see me. ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ how large or how small. ਕਿ my role is definitely there, ਕਿ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਔਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਜੱਜਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਮੈਨ ਨੇ. ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਦੇਅਰ ਓਨ ਰੋਲ. ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਯੂ ਮੇ go with this explanation also. Now let us go quickly through the questions. What kind of a photograph does the poet speak of? So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ poetess ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? She is speaking about an old photograph. Next is so ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਸ ਦਓਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੀਅਰਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ. ਨੈਚੁਰਲੀ all the details you will have to give. Why do you think it is blurred? So blurred because it is ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ, clear ਨਹੀਂ ਹੈ, because it is old. What does the poet mean by scanning it? So scanning ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? When you go through something very seriously, when you look at something very closely, and then what is seen in the left hand corner of the photograph? So ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ. ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਬ੍ਰਾਂਚ. ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਾਲਸਮ ਔਰ ਸਪਰੂਸ. ਫਰ ਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ. ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ? ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਫਰੇਮ ਹਾਊਸ. ਸੋ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ so let me check.
Hanji. On the right there is a small frame house. Then what appears in the background of the photograph? So background ki there is a lake, और lake तो अगे फिर की दिखाई दे रहे हैं? There are low hills. पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जिहड़ियां कि ज़्यादा ऊंचियां नहीं है. Point out the irony inherent in saying that the photograph was taken a day after the poet was drowned. So अजीब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ. So the irony is that how come a person who is dead, how can that person be writing a poem? Okay, so this is the irony. Then what does the poet imply by saying that if one looks enough at the photograph, he or she will be able to see her in it? So again, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ that the immortality of soul, or maybe the role of the women can be understood clearly if one looks clearly, if one tries to think seriously, then maybe he or she will understand the role of women in the development of civilization, in the progress of this world. Then the role of the women can be understood. Do you think it is an unusual poem in terms of theme? Why? So unusual hai because it is speaking of a photograph of a person, and the strange thing is अजीब चीज की हैगी है. So एक क्यों unusual है poem, क्यों बाकियां तो लग गया that the person is not there? What is the underlying implication of the theme? So underlying implication ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖੋਗੇ that maybe the writer is talking about the immortality of the soul, or maybe she's speaking about the contribution of women in the progress of civilization, in the progress of mankind. Then describe the external or obvious features of the photograph. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ 2-3 ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ it is an old one, it is smeared, it has blurred lines with dots. So what is visible under the surface? So visible ਕੀ ਹੈਗਾ? The image of her body that is there. So now I make an end.